Good afternoon. Andariki Namaskaram. Gauronilu, Sthanika, Shasan Sabhilu Sodarlu, Mahipal Reddy Garu, Gauronilu, Sthanika, Parliament Sabhilu, Peddalu, Prabhakar Reddy Garu, Shasana Mandali Sabhilu, Gauronilu, Bhupal Reddy Garu, Shasana Mandalilo, Prabhutva, Chief Whip Paturi, Sudhakar Reddy Garu, Gaurav Parliament Sabhilu, బివి పాటిల్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు రాజు గారు, శాసనసభ్యులు జీవన్ రెడ్డి గారు, ఇంకా వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవ జెడ్పీటీసీ గారికి, ఎంపీపీ గారికి, గౌరవ కార్పొరేటర్లకి, అదే రకంగా గౌరవ సర్పంచ్లకి, ఎంపీటీసీలకి, మరి ప్రత్యేకించి గౌరవనీయులు పెద్దలు తన కష్టంతో తన శ్రమతో ఈరోజు తెలంగాణలోని కరువు ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని కూడా సస్యశ్యామలం చేసేందుకు 24 గంటలు శ్రమిస్తున్న పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారికి, అదే రకంగా గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారికి, మా ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క సెక్రటరీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, టీఎస్ఐఐసి చైర్మన్ బాలమల్లు గారు, టీఎస్ఐఐసి ఎండి వెంకట్ నరసింహారెడ్డి గారు, సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ మాణిక్ రాజ్ గారు, ప్రత్యేకించి ఈరోజు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇక్కడికి పెద్ద మొత్తంలో విచ్చేసిన మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఈ మెడ్ పార్క్ని, మెడ్ డివైజెస్ పార్క్ని మరి ప్రారంభోత్సవ సందర్భంగా విచ్చేసిన, మెట్రానిక్స్ నుంచి విచ్చేసిన మదన్ కృష్ణన్ గారికి, జీఈ నుంచి విచ్చేసిన మందీప్ సింగ్ గారికి, సైంట్ చైర్మన్ మాకు ఎప్పుడూ అండగా ఉండే పెద్దలు గౌరవనీయులు బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి గారు, శాంతా బయోటెక్ యొక్క ఫౌండర్, మాకు అన్ని వేళలా ముఖ్యంగా లైఫ్ సైన్సెస్ విషయంలో కానీ ప్రభుత్వ విధానాల విషయంలో కానీ ఎప్పటికప్పుడు మార్గనిర్దేశం చేసే వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా హెట్రో డ్రగ్స్ అధినేత పార్థసారథి రెడ్డి గారు, మహేష్ బాగ్లే గారు ఫ్రమ్ సనోఫీ, డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా గారు, భరత్ బయోటెక్, ఫర్ ఆల్ హిస్ అచీవ్మెంట్స్. హీ రిమైన్స్ అ very humble man. He never wears a suit actually. I've never seen you in a suit, Krishna. Rahul Garg from Boston Scientific, Mr. Rajiv Sindh, Anup Kumar, Mr. Mahadevan, and Mr. Vakil Deepanvita from IKP, Rajanna Garu from CII, the president of CII Telangana, Vanita Datla, Mr. Dinesh Reddy, Professor Bansal from Hyderabad Central University. I'd like to welcome you all and the కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన స్థానిక సుల్తాన్పూర్ మరియు అమీన్పూర్ మండల మరియు గ్రామ ప్రజలకి, మరి హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు. ముందుగా కొద్దిసేపు ఇక్కడికి విచ్చేసిన అతిథుల కోసం, వారి సౌలభ్యం కోసం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిన తర్వాత తెలుగులో మీకు మిగతా విషయాలన్నీ కూడా చెప్తాను. టుడే ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ డిలైటెడ్ that government of Telangana, as part of its continuing efforts, as part of its vision of our Honorable Chief Minister, Honorable Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, has launched India's largest medical devices park in Telangana. This will be a park which will be spread out in about 250 acres of land. In fact, we also have scope for expansion into another 200 acres. As we launch today, let me give you a perspective of what is happening across the world and also in our country, India. In fact, as many of you are aware from the industry, Hyderabad continues to enjoy its dominance and its dominant position in life sciences. More particularly, I would say Hyderabad is the bulk drugs capital of India and possibly by extension also of the world. We are also the pharmaceutical capital of India, accounting for more than 35% of pharma production from our own city of Hyderabad. Hyderabad also remains world's vaccine production capital. In fact, last time when I had mentioned that we account for more than 20% of global vaccine manufacturing, Varaprasad Reddy Garu has corrected me. He said, I believe we actually account for more than 35% of global vaccine production right from our city of Hyderabad. So we are extremely delighted with the way things are shaping up in Hyderabad. Over a period of time, as I have mentioned, we have bulk drugs here, we have pharmaceuticals here, we also have a brilliant Genome Valley, out of which we have number of excellent biotech companies which have come forward and now which have started competing on a global level as well.
Now, as part of this continuum, in fact, we also have wonderful healthcare facilities, mostly in the private sector. We have medical tourism, as our Honorable Minister had just mentioned. We are recognized as a very prominent medical tourism destination across the Middle East, across Africa, and a lot of other emerging nations recognize India, and more particularly Hyderabad, as a medical tourism destination as well. Now, as part of this continuum, as part of this life sciences spectrum, it was imperative that we also started looking at more innovation, more manufacturing, and more prototyping opportunities right here in our city. When Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi started his campaign to manufacture in India, we started exploring various sectors, out of which we chose about 14 thrust areas. And obviously life sciences remains a very important sector for us. Enjoying a certain dominance, enjoying a certain presence here is obviously one of the reasons. But most importantly, I think, as was pointed out, the large think force, I don't like to call the Indian youngsters workforce, the large think force that India today boasts of. We have more than 65% of our population with an age of less than 35, which makes us the country with the largest think force on the planet at any given point of time in the world. We have a large think force, which is our strength. At one point of time, I believe, population was considered our bane. Overpopulated city, overpopulated country is what we were called. But as the world is aging, India is getting younger. And that continues to remain our biggest strength. So leveraging on this strength, leveraging on this human intellect and the intellectual capital, we started making plans to get into the medical devices space. And when we started exploring this opportunity, when we started talking to the industry bigwigs, we've made visits to several countries across the world. We visited Korea, we visited Japan, we visited the United States. We participated in large conferences like the AdvaMed, which actually had more than 1,000 companies across the world which are into the medical devices space, who manufacture all these medical devices, participating in Minneapolis, Minnesota last year. When we started interacting with this large number of manufacturers and large number of players in the ecosystem, we realized that it was important to have a comprehensive ecosystem and not just a manufacturing opportunity. Therefore, today what medical devices park in Telangana can boast of is not just a manufacturing facility, not just some land to set up a factory. What we have here is a comprehensive ecosystem of innovation, of having innovation labs where you can start working on the wonderful human capital that we have in our own city. At the same time, we also have started working on a prototyping lab, which I think is extremely important if we really have to bring down the cost, because as our Honorable Chief Minister never fails to remind us, any technology, be it in medtech or any other technology space, unless it brings about a social change, unless it has a social impact, that technology would be futile, especially in a country like India. ప్రజలకు ఉపయోగపడని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నిష్ఫలం అని చెప్పేసి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు గౌరవ ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు చెప్పినట్టు, హరీష్ రావు గారు చెప్పినట్టు, మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ యొక్క ఉద్దేశం కేవలం ఇక్కడ వైద్య పరికరాల ఉత్పత్తి మాత్రమే కాదు, కేవలం ఇక్కడ ఉపాధి కల్పన మాత్రమే కాదు. ఆ లక్ష్యాలు కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా అల్టిమేట్గా ఈరోజు భారతదేశం లాంటి దేశంలో వైద్యానికి సామాన్యుడు పెట్టే ఖర్చును కూడా తగ్గించే లక్ష్యంగా, ఇందులో ఇన్నోవేషన్ని కూడా ప్రోత్సహించే లక్ష్యంగా కూడా మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ పనిచేస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సో ఇన్నోవేషన్, prototyping, scaling up and manufacturing, a comprehensive ecosystem which encompasses all these four aspects is what we envision today. And I'm delighted that many of the industry bigwigs like Medtronics, like GE, like Johnson & Johnson, Cyient, Relis, Apollo, I may have missed out a few names, but many of them have joined hands with us in setting up a large innovation cluster, which we believe will help bring down also the expenses. In fact, as one of the gentlemen was speaking who wanted a space in a metro station in Hyderabad, sir, we'll take the conversation offline. We'd be delighted to see what we can do with you. We'll certainly work with you and your team on ensuring that some space is certainly provided as a proof of concept. We can try out and we can see how that goes also. What I would like to quickly add before I close out is this
medical devices facility today is targeting the large $50 billion industry the way it is shaping up by 2020 in India. Government of India is talking about the imports, the medical device imports that we are currently, the huge costs that we incur. More than 75% of medical devices in India today are imported from abroad. Very, very little, in fact, 20 to 25% of these devices, especially on the lower end of the spectrum, are manufactured in India. That is a space that we are certainly looking at with a great deal of interest. And I do believe that with this initiative, Hyderabad will continue to assert its position as one of the leading players in the life sciences space. I'm delighted that we have more than 14 prospective investors who have come in here and who are actually getting their land allotted right today. ఈ ఒక్కరోజే మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ అంటే ఏదో కేవలం ఒక పారిశ్రామిక పార్కుగా ప్రారంభించకుండా 250 ఎకరాల్లో మొట్టమొదటి రోజే 50 ఎకరాల్లో ఈరోజు ఒక 14 సంస్థలకు ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ ఇస్తూ ప్రత్యక్షంగా 4000 ఉపాధి అవకాశాలు ఈ మొదటి రోజే, పరోక్షంగా మరొక 8000 ఉపాధి అవకాశాలు ఈ మొదటి రోజే ఈ పార్క్ ద్వారా సృష్టించబోతున్నందుకు, అందులో గౌరవ మంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్, ఈ 3 రంగాలు 3 రకాల అవకాశాలు ఏవైతే ఉంటాయో అందులో అన్స్కిల్డ్ కానీ సెమీ స్కిల్డ్ పొజిషన్స్ కానీ తప్పకుండా స్థానికులకే సింహభాగం వచ్చేటట్టు తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చర్యలు తీసుకుంటుందని, పారిశ్రామికవేత్తలతో కూడా కలిసి పనిచేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను గౌరవ మంత్రి గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు స్కిల్డ్ పొజిషన్స్లో కూడా చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నట్టయితే వారికి తర్ఫీదునిచ్చి, వారికి శిక్షణనిచ్చి, వారిని కూడా మరి ఎంప్లాయబుల్గా తయారు చేయడానికి మనం ఇప్పటికే తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ పేరిట, టాస్క్ పేరిట ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించి ఉన్నాం. తప్పకుండా దాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ స్థానికంగా చదువుకున్న పిల్లలు, ముఖ్యంగా ఈ స్పేస్లో చదువుకున్న పిల్లలుంటే వారిని కూడా తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఈరోజు సుల్తాన్పూర్లో మనం ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ పార్కు ఈరోజు కేవలం ఇక్కడితోనే ఆగిపోకుండా అంతర్జాతీయంగా మనం 2 ప్రముఖమైన మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్స్తో మనం ఇప్పటికే అంగీకార పత్రాలు కూడా అంగీకార MOUs కూడా కుదుర్చుకోబోతా ఉన్నాము. అదే రకంగా ఈ కొరియన్ గాంగ్వాన్ ప్రావిన్స్తో కూడా మనకుండే గాంగ్వాన్ మెడ్టెక్ పార్క్తో ఉండే MOU కూడా ఉపకరిస్తుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, చివరిగా నేను గౌరవ పెద్దలందరూ ఇక్కడ పరిశ్రమల నుంచి వచ్చిన పెద్దలు పార్థసారథి రెడ్డి గారు కానీ, అదే రకంగా ఇంకా వివిధ సంస్థల నుంచి విచ్చేసిన పెద్దలు కానీ, what I would like to appeal to the industry bigwigs here is, this is an effort of the youngest state in India today. As a young state which was formed about 3 years ago, exactly about 3 years ago, in fact on the 2nd of June 2014, the new state of Telangana came into being amidst a lot of apprehensions, amidst a lot of doubts, amidst a lot of wrong notions which have been proved wrong obviously after 3 years. There were a lot of problems with which we started off with. We started off as a power deficit state. We started off as a state where the government that came into office belonged to a party that agitated for the separate state. In fact, our Honorable Finance Minister, Government of India,